Habari, ndugu mtazamaji wa Weza TV, kituo chako unachopenda, mwanga wa jamii. Utazidi kutupokea katika mitandao ya kijamii, YouTube Weza TV ambapo subscribe ama ujiandikishe hapo, TikTok Weza TV, Facebook Weza TV, X Weza TV, pia katika mtandao wa Instagram Weza TV. Langu jina ni Hivi Sasa, anayethibiti mitambo ni MC Ogatwani. Moja kwa moja tunaanza kwa habari ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Hali ya wasiwasi na hatihati iliwakumba wenyeji wa kaunti ya Nakuru wakati mpasuko ya ardhi ilipoonekana katika mara ya pili katika eneo hilo. Msongamano mkubwa wa magari ulionekana katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret ambapo mpasuko hiyo ilipoonekana jana jioni. Ilikuwa mwendo wa saa 11 jioni. Baada ya mvua imetulia kunyesha, tukasikia mlio, ile impact ya kitu imeporomoka. Kuna mama alikuwa amepaka hapo gari, so ilikaa kama ina sink. Hapa ni place ambao walikuwa wamefunika bado tena. Sasa hii ni round 2. What we are witnessing here is a geological activity, and we are seeing what we call a pyroduct which is existing below this area. And what has happened because of the rains is it causes the overlying material above the pyroduct to collapse. But I think we should be very observant again on our drainage system, because too much water is bringing in too much walls, and again to our people who are constructing houses. Tukiachana nayo mpasuko ya ardhi ni kuwa serikali imeahidi itazidi kutoa pembejeo za ukulima kwa bei nafuu kwa wakulima. Akiongea haya, Rais William Ruto akiongea wakati wa kufungua maonyesho ya kilimo ya Mombasa, amesema serikali imejitolea ili kuona idadi ya mavuno inazidi kuimarika nchini. Ruto amesema serikali itaendelea na kuwapa wakulima mbolea kwa wakati ufao ili kuitayarisha katika upanzi. Sawa. Lakini kwa miongo mingi sasa, sekta hii muhimu ya kilimo imekabiliwa na vikwazo vingi, ikiwemo kiangazi na mafuriko ya mara kwa mara, gharama kubwa ya pembejeo, kukatwa kwa mashamba, muundo msingi duni na mchanga kuendelea kuharibika. Vile vile, wakulima wameathirika sana na hasara ya baada ya mavuno, kutegemea sana kilimo cha mvua, wadudu na magonjwa mbalimbali pia wamekolea. Mawaziri wa afya wa kaunti wameombwa na serikali kuu kutoa orodha na matozo mengine ya wafanyakazi wa afya kwa wote ama UHC ili waweze kulipwa malimbikizia kwa wakati ufao. Akizungumza haya wakati wa kikao cha mawaziri hao, katibu mkuu katika wizara ya afya Oma Oluga amesema kuwa serikali itawalipa wafanyakazi hao kufuatia mwafaka ulioafikiwa kati ya baraza la magavana na tume ya kudhibiti mishahara ya SRC. Are going to pay the UHC staff as per SRC rates. True or false? And we at the Ministry of Health have the money. But the contracts are with the county public service boards. Are they with the county governments? Let me say that. All right. So I don't know whether this requires county public service boards or just chief officers, but the contract has to reflect that for the remaining part of the contract, you will be paid at SRC rate. Mdhibiti wa bajeti Bi Margaret Nyakango amesema ununuzi wa kidijitali ama e-procurement ni lazima utumike ili serikali isipoteze pesa za umma. Akizungumza haya, Bi Nyakango amesema kuwa ununuzi wa kidijitali unaweka wazi jinsi ambapo ununuzi unafanywa katika serikali kuu na serikali za kaunti na afisi zingine za serikali. Need eGPS. Regardless of the fact that the change has not been managed properly. And therefore, it is going to create a lot of problems. No one is safe. Not me, not the Auditor General, not Parliament. Everybody is involved. Now, so what must we do? We must make the best of a bad situation.
So if you are cooking a dish and you find that you have 5 ingredients out of 7, do you stop cooking the dish so people are hungry because you will say, I don't have this particular spice? No, you will still try to make a bowl of soup so that people don't sleep hungry. So can we try to make the best of a bad situation? And the first thing, the starting point to EGPS is to have a budget. Once we have the budget and it is on IFMIS, please register with the system. Register the people who are going to operate it. That is already, you are like 40% of the way. Then before you know it, if you have, I'm told the procurement plan is online, please go ahead and do it. Do not keep protesting, saying it is going away. It will not go away. It is with us. People complained about IFMIS. They have been complaining to date, as I speak to you. People still complain about IFMIS. Did we stop using it? Please get used to EGPS. Jopo la kuwalipa walioandamana ama waandamanaji waliofanya maandamano katika serikali ya William Ruto wataanza kulipwa hivi karibuni. Jopo hilo lililoapishwa hii leo likiongozwa naye mshauri wa serikali ama wa Ikulu kuhusu masuala ya sheria Makao Mtua, naye rais wa mawakili Faith Odhiambo limeapishwa hii leo katika majengo ya KICC Nairobi. Contributions to this panel shall acknowledge the voices of those who have suffered while protecting victims and their dependents from being silenced, to the perpetrators of such heinous crimes and to your masters. In Genesis 9, chapter 9, verse 6, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image. My loyalty is to you, the people of Kenya, and my learned friends who I serve at the Law Society of Kenya. I intend to guard this duty jealously and execute my mandate diligently. Should my efforts be frustrated or cannot be or undermined in any manner whatsoever, I am prepared to do the honorable thing in fidelity with the rule of law and the Constitution of Kenya. Inspired by the memories and plight of every victim, may we find guidance in the spirit of the Constitution, and let justice be our shield and defender. For joining us today to launch what is a historic initiative. I want to begin by thanking the Chief Registrar of the Judiciary, the Honorable Mokaya. I also want to thank His Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, for taking what is a bold and unprecedented step to leap into history by establishing this process, which is unique and which is singular in our nation and on the continent of Africa. I also want to thank the Chief Justice of the Republic of Kenya, who has expressed unqualified support for this initiative. I want to thank the Right Honorable Raila Odinga, who has been a champion of victims in this country and who has spearheaded, together with the President, a national healing process. And this one in particular, he has... Huku serikali kizidi kulaumiwa kuhusu kuwepo kwa majeshi kutoka nje ya Jubaland humu nchini katika kaunti ya Mandera, kwa hivi karibuni kukashifu serikali ni kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka. Musyoka amesema ni kinaya kuwa majeshi hao wanazidi kuwa humu nchini huku serikali ikiwa imekimya. Witnessing in Mandera County is what is defined in international law as simply occupation. Mr. Ruto, have you ceded the Kenyan territory to foreign troops? Is your regime too weak to defend Kenya's territorial integrity? Therefore, you have had the governor, Mandera, come out strongly, crying out, please get out these Jubaland forces. And the other day, people castigated Rigiji for talking about this issue. Now the truth has come out. What we are witnessing
in Mandera County is what is defined in international law as simply occupation. Mr. Ruto, have you ceded the Kenyan territory to foreign troops? Is your regime too weak to defend Kenya's territorial integrity? Therefore, you have had the governor, Mandera, come out strongly, crying out, please get out these jubilant forces. Baada ya kunusurika kung'atuliwa mamlakani gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Nairobi sasa wamemwomba atie mwafaka bora ambao waliopewa wa siku 60 na wawakilishi wadi wa kaunti ya Nairobi. Wakiongozwa na mbunge wa Mathare Anthony Oroch, viongozi hao wamesema kuwa ni muhimu sana viongozi katika kaunti ya Nairobi kuja pamoja na isiwe mwanya wa uongozi uliofanyika wakati uongozi wake aliyekuwa gavana Mike Mbuvi Sonko. Members have the right to bring in an impeachment motion. That is their constitutional right. But we also have the benefit of the disruptions that have taken place in recent history for Nairobi, especially when the governor, former Mike Sonko, was impeached. You saw how much disruption occurred in Nairobi, followed by the establishment of the NMS and the many things that ensued thereafter, including a lot of things that came to a standstill as a result. But everyone has a second chance. This is a very good opportunity for him to be able to bring his people together. Dialogue is always a leadership role. We encourage it so that everyone gets a win-win. The leadership, the people of Nairobi. There's a lot of confusion that came in through with NMS. And the intervention is not about Sakaja. The intervention is about Nairobi County, the unique city, which cannot be parallel to any other county. This process would have been, as members of parliament from Nairobi, we stayed back and allowed the MCAs to conduct their constitutional mandate. Now, we are only speaking because they've taken the initiative to allow dialogue chance, and we've come in to support our MCAs just to ensure that Tukiongea katika masuala ya usalama ni ile waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameahidi kuwa vituo vyote vya polisi vitawekwa katika njia ya kidijitali ili kurahisisha shughuli katika kuleta usalama nchini. Akiongea katika kikao na maOCS wote kutoka nchini Kenya, Murkomen anasema kuwa vituo vya polisi vinavyosimamiwa na maafisa wa OCS ni muhimu sana katika kuweka usalama nchini. Including the IG, including me, including the president, including ministers, including everybody, will escape if you really have something that has to be attended to in terms of security, will escape the route of using the police station. So, this is how we should take seriously the role of the officer commanding a station. That is how serious it is. It is that serious because you are the leader. You cannot abdicate that responsibility of being the leader. And that's why you are a center of focus in Jukwaa la Usalama. And that's why we insist that there is no place not covered by an OCS in Kenya. Idara ya mahakama nchini ikishirikiana na idara ya magereza imesema kuwa zitashirikiana ili kupunguza idadi ya wafungwa katika magereza. Akizungumza haya, Jaji Mkuu Martha Koome akizungumza katika kaunti ya Garissa wakati wa kikao na wanajupo mbalimbali. Koome amesema kuwa idadi hiyo ikipunguzwa, magereza yatakuwa mahali nafuu pa kurekebishia tabia ya wafungwa. Statistics show us why this work matters. In our lower courts here at Garissa, I just noted this morning that the average remand period is about 1 year, while in murder cases that are before the High Court, it is about 2 years. So long periods weigh heavily on individuals, their families, and the prison system. Similarly, petty offenders should not be subjected to incarceration, and I'm talking to our magistrates here. As long as we have work to do, they should never be incarcerated. Instead, they should be diverted to community service or alternative sentencing options that enable them to contribute positively to society.
For instance, prison sentences of less than 3 months should be replaced with offenders being assigned to community. Ndugu mtazamaji, unazidi kupokea habari hizi kutoka kituo chako pendwa cha Weza TV Mwanga wa Jamii. Unazidi kutupata katika mitandao ya YouTube ambapo nimekuomba ujiandikishe ama usubscribe, pia katika mtandao wa TikTok, mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram na mtandao wa X. Tukigeukia katika michezo ni kuwa Rais William Ruto ameahidi kuwa ataongeza marupurupu ya wale wanariadha ambao wanawakilisha nchi katika michezo mbalimbali katika dunia. Akizungumza wakati akiaga ama akiwapatia bendera timu itakayoingia katika mashindano ya dunia ya Japan, rais amesema kuwa hao wanariadha hao ni mabalozi wema katika nchi, huku akiwaahidi vinono watakaposhinda medali mbalimbali. That you are going to come back with many medals. Na ningesema wewe kama papa yetu tunakutegemea na kila macho iko kwako, ucheze kama wewe. We are so much pleased to see the serious improvement happening in the sector of sports. Last time we saw the Harambee Stars doing so well, courtesy of what you promised them, and we also want to say thank you for us in athletics. We've been doing this and we will even do more because we know you will utacheza kama wewe. Also, Your Excellency, I want to say thank you for the rewards. Thank you for the reward scheme that has been improved. And I want to say I was part of those people who really agitated for those improvements. And we thank you, Your Excellency, because there is a great improvement on that. And I believe that you will consider, Your Excellency, to see that the welfare is done well, is considered, and that they should be able to see good opportunities here in Kenya. Finally, Your Excellency, these athletes have always been called the best ambassadors. Wherever they go, they are always called the best ambassadors. But in real sense, we actually don't have an ambassador athlete. Your Excellency, we want to request that out of all these athletes who have done well for this country, let us at least consider one of them as an ambassador for sports and environment within the country and of course beyond. And I believe we are going to review the rewards that are available to our sportsmen and women. We've done so in all the other sports, and so are we doing in athletics. You remember that initially, if you won gold, you would get 750,000. We have reviewed that now, that any gold medalist, as you come back from Tokyo, we are now going to give them a reward of 3 million shillings. And silver from 500,000 to 2 million. And bronze from 350,000 to 1 million. I did recommend that we need to review even the allowances that you are paid as you go to represent Kenya in the. Kufikia hapo ndugu mtazamaji, ndipo nakamilisha taarifa zetu za hii leo, na kushukuru sana kwa kuambatana nasi hadi tamati hii. Langu jina nimekuwa Tiberius Moko, upande wa mitambo amekuwa MC Ogatweni, lakini nakuomba uzidi kutufuata katika mitandao ya jamii ambapo ni YouTube, pia TikTok, pia Facebook, pia Twitter ama X, pia katika mtandao wa Instagram, ili tuzidi kuwa pamoja katika safari hii ya kituo chako pendwa cha Weza TV Mwanga wa Jamii. Lakini naweza kukumbuka leo ni TBT, ambapo kama hukuwa miaka ya 1980 Rais Moi, hayati mzee Rais Moi alipokuwa akisuru mahali popote, basi kila shughuli ilikuwa inasimama. Wanafunzi wa shule walikuwa wanaacha shule, wanafunga shule na wanaenda kumwimbia rais barabara. Kama kufikia hayo, basi bado haujazaliwa. Hebu tuone hayo tukimalizia taarifa zetu za siku hii ya leo.
bila kujali misingi yao ya kisiasa, bila kujali misingi yao ya kisiasa. Kwe shambani Mwanyayo na zilimwe sana uhuru wangamize mpenda Rais Kagame. Kwe shambani Mwanyayo na zilimwe sana uhuru wangamize amani. Kwe shambani Mwanyayo na zilimwe sana uhuru wangamize mpenda Rais Kagame. Kwe shambani Mwanyayo na zilimwe sana uhuru wangamize mpenda Rais Kagame. Chama chaki KANU kinatawala Kenya, chama chaki KANU kinatawala Kenya. Dereva wake mtukufu Rais Moi, dereva wake mtukufu